Lunaku lwakubiri ennaku z'omwezi 21 tuli mu mwezi gwa January omwaka 2025 tukwaniriza mu mawulire gaffe Agafa Muby'Obusuubuzi era nga okyali ku lutimbe gaggadde olwa Smart 24 TV tukubuuzaako ne tukwebaza gyonna gy'otuusizaako engalo olunaku olwaleero okusingira ddala mu byonna kwe kwekumira ku lutimbe luno osobole okumanya amawulire nga bwe gabadde mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo tugalina mangi nnyo nnyini ddala era tugenda gakutuusaako mukadde empaawo kaaga 0Z Nansamba ndi ne munnange Wini Buyinza Nakawuki obubonero nga tugenda kutambula ffenna okuva kati tukutuuseeko amawulire mangi agabadde mu kitundu eyo gy'otabadde tulina emitwe emikulu katusooke tugirabe n'oluvannyuma tukomewo tugakuwe mu bujjuvu. Muge tukolako akawungezi k'olunaku olwaleero gavumenti efulumizza ekitundu ekyokusatu eky'ensimbi ku mbalirira y'omwaka 2024-2025. 15.64 trillion shillings has been released. Identification cards initially issued with a validity period of 10 years are now valid for 11 years from the date of issuance. Songa ate Uganda yakwetaba mu mwoleso ogw'ebyobusuubuzi wamu n'ebyobulambuzi mu buyindi nga guno gwakuyamba ku nkulaakulana ya Uganda togasobwa ku ssaawa emu ey'akawungeezi wano ku Smart 24 TV mu mawulire agafa mu by'obusuubuzi nange Rosette Nansamba. Tugatandikiddewo mu bujjuvu ne gavumenti ya Uganda ng'okuyita mu minisitule y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga ng'eno efulumizza ensimbi ez'ekitundu ekyokusatu mu mbalirira y'eggwanga ey'omwaka guno gwe tulimu era gwe tunaatera okumaliriza okusinziira ku mutesitesi owa minisitule eno ey'ebyensimbi Ramadhan Gobi bw'abadde afulumya alipoota eno alaze nga bwe bafulumizza ensimbi obuse obusoba mu 15 era nga zino za kukola ebintu eby'enjawulo omuli okuweerezebwa ku masomero okuyambako ku ntambuza y'emirimu okusasula akasiimo wamu n'emisala gy'abakozi n'ensonga endala ono wabula alaze eggwanga bwe liyimiridde ku nsonga z'ebyenfuna n'alaganga embeera mu byenfuna by'eggwanga lino bweri yaddeyaddeko. Omwaka oguwedde gavumenti okuyita minisitule y'ebyensimbi wamu n'okuteekerateekera eggwanga yayise embalirira ya busensanvu mu bubiri. Ensimbi zino zizze ziweebwa ebitongole gye ziteekeddwa okukola omulimu gwazo era nga zijja mu bitundutundu. Olunaku olwaleero minisitule y'ebyensimbi ewadde alipoota ku mbeera y'ebyenfuna nga bw'eyimiridde era n'efulumya ekitundu ekyokusatu ku nsimbi ezassibwa ku mbalirira y'omwaka 2024-2025. 6.7% during the first quarter of this financial year. That is from July to September, compared to the 5.6% recorded in the same period in the previous financial year of 2023-24. So we have seen more accelerated growth of the economy. If we could go by that average, things are going to be very good this year. This growth was broad-based, mainly driven by food crop production in agriculture, agro-processing and construction in industry, and wholesale trade and transport activities in the services. Bw'abadde asoma alipoota eno Ramadhan Gobi omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyensimbi ategeezezza ng'ebyenfuna by'eggwanga bwe byeyongedde okulinnya n'ebitundu 6 n'obutundutundu 7 ku 10 ng'ebisinga ku bino kivudde ku by'obulimi. Ugandan shilling has maintained relative stability against the US dollar. In December 2024, the shilling appreciated by 0.4%, having traded at an average mid-rate of 3,664 shillings per US dollar, compared to an average mid-rate of about 3,678 shillings per US dollar in November. This was partly attributed, the stability in the shilling and its appreciation is partly attributed to increased remittance inflows during the month of December as Ugandans working abroad sent funds back to their families for festive season,
Ono agamba bbeeyi y'ensimbi yeeyongedde okutuuka ku bitundu 3.3 ku kikumi nga kivudde ku bantu okwongera okusaasaanya mu biseera eby'ennaku enkulu. Ayongeddeko nti n'ensimbi ya Uganda nayo yeeyongedde okusigala wansi bw'ogeraageranya n'eddoola nga kino kivudde ku bannayuganda abakolera mu mawanga amalala okuweereza abantu baabwe ensimbi. Uganda's total export earnings in quarter one of this financial year amounted to $2.262 billion, and this translates to a growth of 21.8% compared to the export earnings in the previous year's quarter one, which was $1.857 billion US. This growth in exports was majorly due to coffee exports, as both the amount of coffee exported and the international price went up. Ate mu by'obusuubuzi ategeezezza ng'omuwendo gw'ebisuubuzibwa okuva mu Uganda bwe gweyongedde okulinnya ekyongedde ku byenfuna era ng'ebisinze okusuubuzibwa mulimu emmwanyi, ebimuli, taaba wamu n'ebyobugagga eby'omu ttaka. Ate ku ludda lwa URA eno yaweebwa omutemwa gwa kukungaanya obusa 3.98 ebadde yakakungaanyaako obuse 15 wabula gavumenti esuubira nti zino zirina okuggwaayo. The second half of this financial year, Uganda Revenue Authority, as well as the other revenue collecting institutions, are expected to collect a total of 16.65 trillion shillings. And having collected that, the cumulative total expected this year is 31.98 trillion shillings. That's what we expect to collect as domestic revenue, 31.98 trillion, and we're on track to achieving this revenue. Ono mu kitundu ekyokusatu eky'omwaka ku mbalirira gavumenti efulumizza obuse obusoba mu 15 nga zino za kukola ku misaala gy'abakozi ba gavumenti, okukola ku by'ensoma omuli capitation grant, parish development model eweereddwa obuwumbi 529, banka y'ebyobusuubuzi eya UDB eweereddwa obuwumbi 3, Uganda Development Corporation eweereddwa obuwumbi 31, ebyobulamu omuli Mulago, ssente z'abakadde n'ebitongole ebirala. A total of 15.64 trillion shillings has been released, and this represents 21.68% of the approved budget for this financial year. As a reminder, Parliament approved a budget of 72.136 trillion, of which 7.9 trillion is wage, a total of 2 trillion and 44 billion shillings to cater for the wages and salaries across government. As you know, this is wage, salaries, pension, gratuity, they have the second call on the budget. After that, the second call is this item. So we have released the money to all entities to pay wage. Julius Mukunda nga yakulira ekitongole kya CS Bag akubye ettooki mu alipoota efulumiziddwa era n'asaba gavumenti okukomya okutandika pulojekiti ezimalawo ensimbi omuli ey'Erubowa, oluguudo lw'Empigi ne Busega Express Highway ate ne zitaggwa kubanga kino kizza eggwanga emabega. Tusanze nti bye byonoona ssente zaffe z'omuliro gw'omusolo. Nti tutandika pulojekiti nga terina pulaani. Tukiveeko ekyo. Bino eby'abapoliisi ebagamba nti banange njagala wano essomero nga terina mu pulaani. Tetubikola. Njagala oluguudo nga tulina pulaani tetubikola. Nti tugezeeko ebintu tubikole mu pulaani, bibeere mu pulaani, tubudgetinga bulungi, awo tuyinza kufuna ekintu kyonna kye twagala. Naomi Namusoke ne Solomon Mugisa, Agafa Muby'Obusuubuzi. Bwe tweyongerayo mu mawulire gaffe amalala agafa mu by'obusuubuzi, minisitule y'ebyokwerinda kyaddaaki emaze n'erabikako mu kakiiko ak'ebyokwerinda n'ensonga z'omunda mu ggwanga, bano nga bawaddeyo embalirira yaabwe gye basuubira mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja, eno nno ng'ebadde yabuse bonna n'omusobyo mu mwaka ogujja. Wabula bano basoose kusikamuguwa n'ababaka ku kakiiko kano olw'ensonga za General Muhoozi Kainerugaba obutalabikako mu kakiiko oluvannyuma lw'okuyitibwa Sabiti ewedde, wadde ng'ono oluvannyuma yayisa obubaka ku mukutu gwe ogwa X n'abayita baddiikuula. Ababaka basigadde baagala okunnyonnyolwa ku bigambo by'omukulu ono, wabula
wabula akulira akakiiko kano oba ssentebe w'akakiiko ensonga zino azirinnyeko okusobola okutwala akakiiko kano mu maaso. Embalirira ey'akakiiko ak'ebyokwerinda ya minisitule y'ebyokwerinda ey'obuse ebuna ababaka bagikubyemu ebituli nga bagamba nti waliwo ensonga nnyingi ezikyalumira nga bano batwala ensimbi nnyingi ate nga tewali lutalo lwonna Uganda lwe yenyigiramu. Akakiiko k'ebyokwerinda kyaddaaki kikazzeemu okusisinkana abakulu okuva mu minisitule y'ebyokwerinda era ng'okufaananako ssabbiiti ewedde bano basoose kubuuza ku mayitire g'omuduumizi w'eggye lya UPDF General Muhoozi wakati mu kusika omuguwa ne ssentebe w'akakiiko. These are clear demands that the CDF has chose other channels to communicate and the minister communicated to the speaker, not to us. So Chair, it is our humble request, Chair, that we do not be underlooked as an institution. What's your procedure? What's your point of procedure? Chair, the procedure is that we are not proceeding right. Because kinajjukirwa nti ssabbiiti ewedde abakulu mu minisitule y'ebyokwerinda balabikako mu kakiiko kano okuwa engereka y'embalirira yaabwe ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja wabula ensisinkano eno yagwa butaka oluvannyuma lw'akakiiko okusaba omuduumizi wa UPDF General Muhoozi Kainerugaba. Wabula ababaka akakiiko bavudde mu mbeera ne bategeeza nga ssentebe bw'agenda okuwa ekifaananyi kibi olw'okuyita ababaka baddiikuula singa yekkiriranya ku nsonga eno. My effort is to So help. do you know what he's going to present? My effort is to help you not to look a bigger clown. When this parliament, you rightly called off the meeting on Friday, you stated the clear reasons for So that. can you let the minister respond? I'm coming to that, Mr. Chairman. When we come here and we indeed look on and we proceed, we shall be the worst clowns you ever have. The speaker cannot sit wherever she is to rule on a matter before this committee. I have said I have made a ruling as chair. I have been convinced by what I listened. Okay, what is it now? Tell us. Chair, we demand that. That is why we called for an in-house meeting, because we need to demand that as members of this committee. Ssentebe alabye okusika omuguwa kweyongedde awaliriziddwa okuyimiriza olukiiko okumala eddakiika eziwera. Falls with the questions raised by members. When is the CDF appearing for the committee? You've not raised that question. So why don't you let the minister answer? In clear terms. So Honorable Sechiku, so why don't you let the minister You answer? can put it to him. He's busy enjoying his phone, and for you are laboring on his behalf. So Honorable Sechiku, the minister and your team, before I make this ruling, which I'm certainly going to make, and now I request that you give us 5 minutes, just 5 minutes. Oluvannyuma olukiiko lugenze mu maaso era abakulu bano ne baweebwa akakisa okwanjula embalirira yaabwe ey'omwaka gw'ebyensimbi gwe tulimu ssaako ne gye basuubira. In the financial year 24-25, the ministry's approved budget was 4.754 trillion shillings, and as at half year 24-25, whereas the ministry expected a release of 2.4 being the half of the approved budget of 4.7, only 1.8 trillion shillings was released, and this of course affected the full implementation of the ministry plans. Ono wabula ategeezezza nga ministry bwe yeetaaga ensimbi ezimala naddala omwaka guno ogw'akalulu okutebenkeza emirembe mu ggwanga. Elections are coming in soon, so here we need to protect all of you, members of parliament, during this period. And the required amount is 138.4 billion shillings. The shortfall, we didn't get anything, so the shortfall is still 138.4 billion shillings. And this is for purposes of providing logistical and operational requirements of UPDF while securing the 2026 general elections. Wabula bakanena balaze otalumativu bwabwe n'embalirira ya minisitule eno ey'obuse obuna n'obuwumbi 326 gye bagamba nti esinga okutwala ensimbi z'eggwanga so nga ate eggwanga teriri mu lutalo n'amawanga malala. Uganda at war.
if I go to Mukono and I'm addressing people, should I tell them that we are at war as a country or we are in peace times? And if we are at war, when will these wars end? Every time we look at the budget, Mr. Chairman, we are funding UPDF over and above all other priorities of the country. What is the problem? How are we injecting it in? And it is indicated in the presentation here. What is the problem? We are injecting money into Uzima. Wabula ye omubaka Ssekikubo abuuzizza abakulu bano ensimbi gye bagenda okuzijja okumaliriza ebintu bye bayanjudde mu mbalirira kuba ey'omwaka oguddako esaliddwako. Samlanifa Agafa Muby'Obusuubuzi. bwe tweyongerayo Agafa mu by'obusuubuzi, bannayuganda basabiddwa okwongera amaanyi mu kutunda wabweru w'eggwanga ebintu naddala ebyo ebikolebwa wano mu Uganda nga bakozesa emikisa egiteereddwawo wamu n'enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala. Uganda we twogerera yeetegekera okwetaba mu lukuŋŋaana oba n'omwoleso ogw'ebyobusuubuzi ogugenda okubeera mu Mumbai mu Buyindi omwezi guno nga guggwako. Wabula wabaddewo ensonga nnyingi ezizingamya enkolagana ya Uganda n'eggwanga erya Buyindi nga zino zireeteddwa Uganda Airlines abategeezezza nga bano aba Buyindi bwe balemesa ebintu bya Uganda ebikolebwa wano n'ebyo ebirimibwa wano nga ennyonyi ya Uganda Airlines bw'eba egenda mu Buyindi egenda nkalu wabula ate bw'ekomawo n'esobola okuleeta ebintu byabwe. Bano basabye aba Buyindi okutereeza mu nsonga ezo nga bakolagana wamu ne gavumenti ya Uganda okulaba nga ebintu bya Uganda bitwalibwa ku katale aka Buyindi. Uganda gye buvuddeko yayongera ku ngendo zaayo eza Uganda Airlines okutuuka mu mawanga agawerako omuli South Africa n'awalala. Wabula wano wasigalawo ebbanja ddene ku ludda olw'eggwanga lya Buyindi ate nga lino limanyiddwa okuba nga lirina n'abalambuzi abawera. Waliwo omwoleso gw'ebyobusuubuzi ogutegekeddwa mu Buyindi era ng'okusinziira ku bakugu gwe mukisa Uganda gw'erina okutumbula ebintu byabwe omuli ennyonyi ya Uganda Airlines okutuuka mu kibuga Mumbai ekya Buyindi wamu n'okutumbula ebyobulambuzi ebya Uganda. Olukuŋŋaana luno olwa OTM Bombay Trade Fair gwe mulundi ogusoose Uganda okulwetabamu era nga waliwo essuubi nti Uganda yakufunamu. Olunaku olwaleero gavumenti okuyita minisitule y'ensonga z'ebweru w'eggwanga, Uganda Airlines, minisitule y'ebyobulambuzi nga bali wamu n'omukiise wa Buyindi mu Uganda batongozza enteekateeka z'omwoleso guno nga basinziira ku Media Center mu Kampala. Okusinziira ku Shakira Lama okuva mu Uganda Airlines agamba okuddamu okutwala ennyonyi ya Uganda Airlines mu India balina essuubi nti wakubaawo omukisa eri Uganda okuganyulwamu so nga n'omwoleso gwa kukuŋŋaanya abantu abawera abalina ebyokulaba ku Uganda. We thought to ourselves that opening India was a call for a century. Looking at over 45 years, we had not had a direct flight to India. And looking at the number of Indians, our brothers and sisters, that we have in the region, but also in the country. And also looking at, it is one of the biggest economies in the world, and also promoting business, tourism, and trade. So in this case, we're looking at this event as an opportunity for us to be able to pull business for this country, because we expect 1,600 exhibitors to this event. We expect over 60 countries as part of the event. And then also we are having a big pavilion where we'll be able to display our country's offering. Onagamba olugendo lw'e Mumbai lwe lumu ku ezo ezisinga okukola ekiwa essuubi eri abasuubuzi okutambuza ebyamaguzi byabwe. Ono wabula alaze okusoomozebwa ku basanga mu kutwala ebyamaguzi mu Buyindi. Agamba ennyonyi y'emigugu eyolekera mu Mumbai egenda nkalu wabula ate ekomawo n'ebintu. Asabye wabeewo okuggulawo akatale kubanga wano waliwo ebintu bingi ebisobola okutwalibwa. Also, I'm sure the ambassadors are aware of this.
because in the 1970s, there were a number of items that were gazetted and they're not allowed in India. And we've been trying to push and ensure that our belly, the belly of the Airbus, does not go empty. But you can imagine that the belly of the Airbus goes empty and then it returns full. So we've, through diplomatic relations or commercial diplomacy, we appeal to your good ministry and your indulgence to be able to unlock the potential of some of these products. The letters have been written to respective authorities to try and unlock this market. But as I've told you, there is a lot of opportunity for Uganda in terms of ghee, in terms of avocado, in terms of pineapples, and many others. Ate ye ambassador Erika Muhunje okuva ministry y'ensonga z'ebweru w'eggwanga nga yakiikiridde minister Jeje Odong agamba nti gavumenti ya Uganda erina ekiruubirirwa eky'okukuza ebyenfuna by'eggwanga era okukituukako essira liteereddwa ku kutondawo amakolero. As you are all aware, the government of Uganda has embarked on an ambitious strategy of growing the economy at tenfold from 49.5 billion out of the financial year 2023-2024 to United States dollars 500 billion in the next 15 years. To achieve this, government intends to leverage 4 key areas as it embarks on the NDP 4 that will replace the NDP 3 which we are currently running under. The 4 areas are agro-industrialization, including light manufacturing, 2, mineral beneficiation, including oil and gas, tourism promotion, and then science, technology, and innovation, which are called STIs, termed ATMs. This is where the Ministry of Foreign Affairs, including her missions abroad, have been asked to play a major role to create necessary partnerships between Uganda and those where the missions are based. Ate ye omukiise wa Buyindi mu Uganda Upenda Singrawat agamba Uganda yakuganyulwa mu mwoleso guno wamu n'akatale akawamu akagenda okwetabwamu amawanga agawera okuli America, Ethiopia, Azerbaijan n'amalala. Ono agamba waliwo ensonga nnyingi ezikuuma enkolagana wakati wa Uganda ne Buyindi era nga waliwo n'ebijjukizo bino wano mu Uganda. Targeted promotional activities, Uganda can benefit significantly from this thriving market. This country has a very special appeal to capture the market for nature tourism, and a significant proportion of outbound tourism is actually for nature tourism, with thriving wildlife and diversity here. To further enhance our bilateral relations, it is important to remember the rich history we share. India and Uganda established diplomatic relations in 1962. And since then we have enjoyed a strong and mutually beneficial partnership. Ate ye minisita omubeezi ow'ebyobulambuzi Martin Mugara agamba guno omukisa gw'amaanyi Uganda okutunda ebintu byayo era nga kyakwongera ku balambuzi abagenda okujja wano okusingira ddala abayindi. Uganda is preparing for the Pearl of Africa Tourism Expo 2025. There is no better opportunity than this to tap into the Indian market and interact with the thousands of hosted buyers from over 60 countries. Inviting them to participate in Poate. Trade fairs and trade shows such as OTM are invaluable avenues for destinations to market their tourism offerings, significantly increasing visibility. For instance, global statistics reveal that countries investing in trade fairs, such as this one, report an average 30% boost in international arrivals and tourism revenues. The India travel market is among the fastest growing globally, with an anticipated 19.4 million visitor departures by 2024. Presenting opportunities for Uganda to position itself as a premier destination with direct flights from Entebbe to Mumbai by Uganda Airlines. We are fostering seamless connectivity to attract more Indian travelers to explore Uganda's unmatched offerings, wildlife, culture, birding, and Rosette Nansamba ne Jesse Musubizi, Agafa Muby'Obusuubuzi.
Wamu n'emboozi eyo ey'ebyobulambuzi kkiriza tugendeko mu kumulamuko katono tugenda kukoma mu kitundu kyaffe ekyokubiri tukyalina amawulire amalala mangi agafa mu byobusuubuzi.